afọ ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo, ụtụtụ ọmanụ. Asị nkachi tata bụ afọ pụtara anyị ihe ọma. Aka mbụ onye nke gị Eze-Ana Ugochi Tubelu na Oraifite, nwa Adama anyị na-akpọ alụ, na-akpọku ndị nsọ niile Mgbafọ niile, Okafọ niile, kụrụ yọbara anyị ayịyọ ise. Ahụga m onye nke gị Eze-Ana Ugochi Tubelu na Oraifite. Asị nke ọmaka melụ nwoke melụ nwaanyị. Asị na anyị gboo n'ihu na anyị ga-ebute mma, anyị gboo n'azụ anyị ga-ebute mma, anyị gboo n'aka nri anyị bute mma, anyị gboo n'aka ebe anyị bute mma. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị n'ala, ọ dị n'ala ya pụoro anyị ome. Asị m onye chụba anyị ya daa. Asị m na akakaka ya ama anyị, jijiji ya ama anyị. Asị m ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ya mee na be anyị. Asị m na anyị ga-eri ka echi na echi adịghị agwụ agwụ ise. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi Tubelu ọdịnala tempụl nke dị na Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. N'ụbọchị taa, agụgụ mmụọ fọ na tempụl n'isi ndị enyi m niile chụọ aja dị iche iche n'isi ndị enyi m niile na n'isi ndị enyi tempụl anyị, ndị anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche na ndị kụrụ mbamba na ndị na-egbukwaziri mmụọ dị iche iche anyị ji alụ ọrụ anụ. Asị m na ọmaka ga-emela ụnụ. Agụkwara m ọfọ n'isi ndị niile na-eche ihu na East were na-aga ọfọ kwa ụbọchị ka ha na-eketa oke na aja na ọfọ niile anyị na-agụ n'Ugochi Tubelu na tempụl. Agụkwara m ọfọ n'isi ndị niile na-aga ọfọ for 21 days m kwuru ka a na-agọ, ndị setigoro altar na their respective homes. Asị m na ọmaka ga-emela ụnụ. Ndị ewukwana na ha ebiro ebe kwesịrị na ha ga-ebi, na ha enwere privacy, dị afọ na ha enwere ike isi ezinye bụ ọta. Asị na ọmaka ga-emerụ na ụnụ ga-afụ ego ka ụnụ wee nwee ike mee ihe ụnụ kwesịrị ime, maka na ada ụka ibe na ọ na-agụ akwa. Na-agụkwazi ọfọ n'isi ndị niile na-agbaghawa ọchịcha vidiyo anyị atụsara ya ndị ọzọ. Asị m na ụnụ ga-ejere obodo na-arụ obodo. Ọfụma ka m ji wee bịa n'ụbọchị taa. Abụkwazị m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Isiokwu nọ nke ụbọchị taa bụ ịchụ aja mbuni elu. Ịchụ aja mbuni elu. Mma akụwa maka ya ọfụma, kọwakwazi uru ịchụ aja bara. Then mana before gaa n'iru, mmeji opportunity wee saa jụọ kọwaa ụfọdụ ihe site na ajụjụ mmadụ jụrụ n'ụtụtụ a na WhatsApp. Mma ebido na ya wee banyezie n'isiokwu nke ụbọchị taa. A sị na anyị ga-ejere obodo na-arụ obodo, ọhịa nkwu wee sị na ihe ekwere omume n'ebe ndị ọzọ na anyị mee ya na anyị emeta ya ife, okwu ekwere okwu na anyị ekwute ife, ọrụ ekwere ọrụ na anyị arụta ife ise. Ihe m chọrọ ịkọwa n'ụbọchị taata bụ nke mbụgoro ugwu ihe ị kwesịrị ịma, maka na ọ bụrụ na ị mara ka ihe all the entities of powers and the forces of nature, how they work, you will not be able to appreciate, to understand how things work in creation. Nke mbụgoro na ya kwuwago mgbasalụ the Godhead, the unmovable mover, the spirit being, karịcha the unmovable mover. Kwuo na onye nwa bụ the creator of the whole universe. Onye nwa bụ onye wubere all the forces of nature. Where the nature forces, where the elemental beings, the entities of powers. Ihe niile wụ ihe wubere site n'aka ya. N'ọdịnala nwere languages anyị na-eyuzu na-akọwa ya, mana ndị ụka ọbịa nwere languages ha na-eyuzu. Example, ndị ụka ọbịa kọwara n'akwụkwọ ndị ụka ọbịa na-enwere Chukwu nke pụrụ ime ihe niile.
Ijekwa na akwụkwọ Revelation ọ na-akọwara gbasara ihe anọ dị ndụ nọkwa na the throne of grace. Osikwa na ewe kọwara gị gbasara the elders. Sikwa na the elders anwa kọwazielu gị maka gbasara the 9 choirs of angels. Those are the categories of power in creation. Mgbe kwuo si na human beings are running into challenges of life because of na ha tiri onwe ha against the laws of nature. Ha ma onwe ha na ha draw connected. Were agazi opposite anti-clock. Opposite direction of the forces of nature. Mgbe ọbụla itiri onwe gị in opposite direction against law of nature, you will always encounter challenges of life. You always find yourself in trouble moments. But for you to live a life, fulfill life here on earth, in this God's material, you must adapt yourself to the laws of natural laws of nature, so that you can run into challenges. When one is na giving the entities of powers, they are all working. The elemental beings, the forces of nature, they are working for the glory of the Almighty. But when they are working, human beings, they come across one man while working for Almighty. But you must be at the right time and the right place and know the laws of nature. Kiwe made big as you were king in. Carry him bunkowal. Well, na ọ bụrụ na ịmatia ịmarụ na ndị angelu nke Chukwu dịka nsi ekwu nọ ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Wee kwucha wee sị na ihe kwesịrị ịma bụ na ị ga-ama na ndị angelu nke Chukwu na ihe anyị na-eme to them bụ PR, personal relation. Build personal relation with those entities of powers. Name them the elemental beings, the animistic beings, the forces of nature, both the ethereal world, the animastics, the spiritualities, all the if it's in the water space, and well, the early beings, the entities of power, the elemental beings, then I run on it. Then were the mammoths, the salamanders, then were the water sprites. All those are the entities of powers that are working in water, etc. Now you must adapt yourself. You must adapt yourself with those entities of powers in order to grow, in order to benefit from all spiritual forces. And when those entities of power and forces of nature back you, you will go places. When those entities of powers back you, whatever you lay hands must be prospering. But first of all, try to make yourself a friend to them. First of all, know how they work. Then you know how to align yourself. Adapt with the laws of nature. So that I can tell you, if you hang no, when you go say, Nana, when you're not alone, or not after only, maybe I only go below your loibo, more way no anamado, doibo. You know, mean alone and after only in a village when all sign of backwardness. More way on an amman after only in a village. More than after only being in an exam, a gaffy. More now after only maybe no the egafegori or a sign that all is not well. Let me repeat it. Oboni boy na we na lonely enough to onwegi no the egafegori years back. No the mbudana. No do imerebe ono do ejejana na. Idara afuto onwegi na afu mgbe after one on the to amara all is not well. Maru no nwelo ikwesiri ịrụ ọrụ mmụọ dị iche iche.
ọ kachasị chụọ aja mbuli elu. Ọ maka ya ka m ji wepụta tọpik taa bụ uru ọbalụ bụ mmadụ ịda achụ aja mbuli elu, so that you will never remain stagnant in creation. One thing that is in nature is that you will never remain lukewarm. N'akwụkwọ ndị ụka ọbịa okwu si na ọ bụrụ na ị jụrụ ọkụ na ijuru oyi, ọ sị na ya agbụpụ gị. You must define where you stand, and from that where you stand, you keep on making constant movement in creation. If you are totally useless in creation, you will be withdrawn by forces of nature. Onye ahụ na onye ahụ na nke ya agago. So you must forbid remaining stagnant. So ị ga na-achụ aja mbuli elu, ma ọ bụrụ na mgbe ọbụla na ebe ị na-afụta onwe gị bụ n'ọnọdụ dị ana ndị gafegoro mbụ, ị ka na-afụta onwe gị n'ọnọdụ dị etu a, ị marụ na niile iriri na-enwere attention ga a na-adụrụ attention ga aịda na onwere ụmụ mmụọ dị iche iche ị kwesịrị ịchụkwanụ, ma ọ bụ na o nwere mmụọ na-anaghị ihe, ma ọ bụ na o nwere ihe dị na ngwurube nna gị emeziri emezi, o wee na-adọ gị aka na ntị ka ịchigata bịa kpa na ana wee kpa na ụfụ. Ọ bụrụ na ịchụkwara ihe dị n'ụzọ gị, you will never go far. Na ị ka nlọ gị kwesịrị isi na-aga. Ọ bụrụ na ị na-agwa onye na-alụ nlọ n'ụdị a, oge ọbụla ị lọ nlọ, ị na-afụta onwe backwardness, ị malụ na there is challenge. Example, adị m ekwu maka ndị na-arụ nlọ ebe a. O nwere ndị bụ 30 days in a week, ha lụrụ nlọ 30 days, 6 weeks, 6 months, ọ lụrụ nlọ every day. Adị m ekwu maka ụdị ndị ahụ. O nwere ndị bụ ụdị ndị na-etu a na-arụ nlọ adịrọ coordinated, ndị na-alụsị nlọ ha dị eme nlọ ha, ndị ahụ ndị mkpọrọ ndị nlọ ha bụ nlọ ịba. Ịghọtara ya? Like mụ na onwe m adị m alụkarị nlọ. Ihe m na-enwe ewu trans. Enwere m ike ịnọgide etu a alụcha ọrụ m fara asị m ka m zuo ike ka m gbatịtụ onwe m. Enwere m ike ebe niile asịrị etu a ọnọgụta ọ dịka ụla bụrụ ụlọ abịa buo m, obere ụlọ abụọ m within few minutes afọ m ihe dịka asị na mana ọ ga-adị so clear and very live. Nke fia it's not as if na m ji edina ya na o nwere ike bụrụ na most especially ọ na-abụkarị na daytime. Ọbịa gosi m and gosi m tete ha na I will still remember it from beginning to the end. Now anytime m nọrọ nlọ for any reason, ọ bụrụ na m pụtara n'ụtụtụ, I could not remember the dreams from beginning to the end, and it happens repeatedly. Today, tomorrow, next tomorrow, then all sign of malaria abịagom n'ahụ. That is etu o si eme mụnwa. Then ọzọ bụ na ọ bụkwanụ na mbọsị a chọrọ igosi m ihe na nlọ, ọ ga-adị so clear and nlọsịa nlọ ahụ from beginning to the end. Ma elotia. Ya? Example, can call you from long years back. This law could be like 5 years back. Here is joy quarter here. Okay, we don't matter. Okay, Futana. Move for before you hear me in this cross material world. Sometimes it will take like some time to manifest due to so many reasons. O nwere ike ọ bụrụ na the person ihe ọma na-achọ ịbịalụ nwere ike otu ibere onwe ya na state of grace. Let me put it this way. Onye ahụ adịbụ already spiritually awakened ka o nwee ike absorb the anchor that grace ya nwa destiny golo ka abịara ya.
Because they have all spiritual matter, so all the a little bit technical. Let me explain it more. Years back, about let's say 6 years ago, that time I was in Abuja. So I had this that time a bit of Imedibia. Yes, I was in Abuja doing my business very well. So I was so successful then. Then the case Maragol Makane Maragol Mumbo. But I got into computer. Mm, computer accessories and used American used laptops. That's what I used to import then from US when I was in Abuja. Now, when they made our business on a kind of ma. But before then, in my father's house, because of my some experiences in the past, when bo onyoka, so I decided to abandon my family because that time I thought it's like the evil man. Na-achụ m ọchụchụ na-achọ ka eliminate ya m. Therefore, I was like na-agbara ụmụnna m ọsọ believing that na evil men everywhere because of a particular Christmas that I came into the village with 2 cars. After that particular Christmas, I started having challenges. So I decided that I will not be coming home again with maybe car or cars. Now, that made me to go to another town, bought a land, and started developing it. That I'm trying to build a duplex there, so that whenever I came down from Abuja with my family, we stay there, enjoy our Xmas, and go back to Abuja. You got that, yeah? That is my original plan, and I started doing them, building the projects. So, but that time, despite the fact that I abandoned my family house, despite the fact that I'm the first son, I abandoned my family house. Yet I like reading my story called Bona. Whatever you are passing through, you must learn one or two things that happened to me that is similar to what you are passing through now. So, ihe mmele bụ mana mgbe ahụ abịa ndalụ ụlọ ebe m furu onwe m na my family land now, that is family compound now. So for my family compound, well, well fenced, see duplex, rising up, and a lot of amenities, and everywhere na achawa. So, remember when I was telling you this thing, that 6 years back, my family house does not have total fence. There is fence there, but the fence is not cover both front and back there of the house. The fence then only cover the back, but the frontage does not have fence then. That was 6 years ago. So, but I'm now that 6 years ago. Now, by the footage at the whole house, by the well fenced with modern fencing and the fuzzy duplex in the compound, and everywhere look beautiful like compound of a rich man. I saw 2 women. Those 2 women were like discussing, is he not, they mentioned my late father's name. Is he not Mr. Simon Enyobi's house? Family, is this? Na be Amakasikwa. Hi. Now how wish you that this man can alive 4 years BS will transform to rich man compound. They just well, the 2 of them was like discussing passing. I came out of from their fence. I didn't talk to them in that dream. Do you know that this year, 6 years after, believe in me, both from my brother's side to my own side, everywhere was massive development. To the extent that
I, Eze Ugochi Tubelu, now is erecting a duplex now. We started this work barely 2 months ago. And now we are at the parapet stage. And by the grace of the Almighty, in the next 1 to 2 months, the house will be completed and be ready for house opening that will come on December 1, 2021. So, but then at my house, we will see even mother. Some villagers in Abia agbara mmiri na bọọbụ because they were tap outside the ha eku mmiri. Ọwụzi ebe ya awụzi abalị etu ọkụ a na-acha everywhere, both defense and everything. See things changing drastically very fast. Reason that ndị mmadụ abịa na bụ na na-echange zikwa n'ike. If only the manifestation of that dream I had 6 years ago. So what I'm telling you that, but why he delay up to that 6 months that I embraced and accepted Ordinana. That time I was living in fear. Even when I had the money, I did not want to build in my father's house. I went and bought another land from another even town. Because one thing, Ndoka fear. They used to fear. Fear of unknown. They used to fear the money. But one thing Ordinana na-eme mmadụ bụ na bụrụ a core Ordinana. You need to work. But practicing Ordinana the way it is na asọnsana nke bụ eziokwu na mmadụ ọbụla enwere ike ibute gị. Yes. Maka na ndị Igbo tụrụ nso na ọ bụrụ na chi onye adịghị n'isi, isi na-achị ya awọ. If anything bad happens to you, it then means that Yachi gave consent to it. You got that? Man, you need to be heading also chicken ancestors and Diana, Kutorogi. Mother of an apple, he may hobble. Man, I make you quite sure. Need that water mother. Need that chair madam just so that when they cheer it in Joe, oh, this year, fear is gone, will be gone. Fear will go away. He will be bold and fearless. All that attribute of a core and determined ordinary person. If he cannot told John Madu, he mad again, Maggie, a man a bit of ordinary, then I'm glad about a broke. But no one broke. In what they give you the money, in our through a party, useless and wasteful party. Ubonek you through a good party to your ancestors and in the chair and a bed like. Okay, Obugono ni yemewe. Ubonek you bagorumbo. Owu ni yemewe na mmadụ yemewe ya on the mmụọ na bed nage your ancestors anja na bed nage gboro ha no. Ịma ọnụ ha na-echekwa gị. Ịma ọnụ ha ga-anụrụ gị ọgụ. Ịma ọnụ ha bụ na before ihe ọbụla eme na this gross material world, it must have happened in the ethereal. One and on the money goes off. Maka na ọwụ na ichukwa ha maka na onye kene so ekene ị na-ekene ha ọfụma ha ibu ụzọ gbara ọgụ. Ihe na-ekwu okwu taatọ maka aja mbuni elu. Malụ ka esi achụ aja mbuni elu. Egwana m na ị nwere ego. Ọ bụrụ na ị nwere ego, agwara m gị etu ga-esi wee set up your altar. Jee n'altar gị na-achụ aja. Mmanya ọkụ libation ya na abụọ aja ka ọ bụ. Nzu na isensi na aja ka ọ bụ. Ị na-achụ aja onye na-ekwezi ha nkwa si ha doo ha mepere ụzọ na ọ na ha mepere ụzọ na ị ga-achụrụ ha aja ihe mme. O nwere aja require sacrifice of the blood. Yes. Na agba ochie je gụọ akwụkwọ Leviticus, ị ga-ahụ mgbe ebe Abraham were wee were eburu wee chụọrọ Chukwu okike aja. Ị ghọtara ya? So o nwere ebe na-require aja ihe mme. Ụmụ mmụọ na-anaghị aja ihe mme. Enwere aja dị iche dịka nsi ekwu. Enwere saraka, enwere aja ịtụrụ hot libation. Ọ aja ka ọ bụ. Enwere aja dị iche mana enwere aja bụ na aga egbupụrụ ihe mme. Onye ka ndị ụka ji esikwa na aja masị ha na-achụ ọgwụ wa aja ka ha na-achụ. Ị ghọtara ya? So
aja na-ekwu maka ya na aja mbunye elu n'eze a na Ugochi tubelu na temple. Ana m achụ aja mbunye elu. Ihe anyị ji achụ aja mbunye elu wu ebunu, maka na aja ọbụla wụ ọrụ siri ike ihe anyị ji arụ ya bụ ebunu. Ghọtara ya? Anyị na-achọ ka nkọwa uru ọ bara aja mbunye elu. Ịlụcha ọrụ dị n'ụzọ gị, bụ onye ọ na-alụrụ ọrụ ya chụọrụ gị aja mbunye elu. Sacrifice of upliftment, so that ka ị ghara remain stagnant. Remain stagnant, one thing bụ na one, ị ma aba na klaasị ọzọ. Ị kwesịrị ị na-ebi ndụ na-arụ ọrụ mmụọ, ị na-achụ aja mbunye elu, so that ị ga na-esi n'ike wee banye n'ike. That is the secret. Mụ eze a na Ugochi tubelu. Ọ ihe na-eme, that is my secret. My secret bụ na adị m eme aka gọm na ịchụrụ mmụọ aja, ọ kachasị aja ebulu. From time to time, ana m achụ aja ebulu, chụọlụ arụsị na-eweta ihe ọma. Enwere entities of powers ndị anyị kpọtụ n'Ugochi tubelu na temple, oke na nwunye, otu ịgba na ichere, onye mkpọrọ ya na ihe a na-achụrụ ha aja ka ha je nwetaba ihe ọma niile bụ oke m na mmụọ ka o ruo maka. And na mmadụ ọbụla apụrụ igbochi oke ọbụla bụ oke m. Onye egwuregwu si Ugochi tinyere m, mmadụ apụghị ịnam ya. Ghọtara ya? Ugochi tubelu mmadụ apụghị ịnam ya, mana mma agba mbọ na-achụ aja mbunye elu. Echefukwana, agwara m ụnụ na-enwere ụzọ aja dị iche iche, ihe m kwuru maka ndị na-esonye vidio m. Agwara m ụnụ na-enwere aja dị iche iche, na-enwere aja mgbaghara mmehie, enwere aja nsure ọkụ, na-enwere aja dị iche iche, na-enwere aja ihu ọma, enwere aja dị iche iche. Nwekwazi nke m kwuru ụbọchị taata, onye nwekwaziri aja mbunye elu. Sacrifice for upliftment. You don't need to remain stagnant. Ọ bụrụ na ị mara na enwere aja ya atụ ọrụ Chukwu si ya na ị chọrọ ka e bunyere gị elu n'otego, obi ije boy na tata na obi ya abụzi eme aja mbunye elu ka ọ ga-awa ebunye gị elu. Ọ bụrụ na ọ bụ na kindergarten ebuga na praịmarị, ọ bụrụ na praịmarị ebuga na sekọndịrị, ọ bụrụ na sekọndịrị ebuga na mahadum. Yes, kama na ị marago na dibịa ọbụla nwere ihe wụ special ọrịa. Ị na-achọ onye ya gwọrọ ọgwụ eji egbu mmadụ, count eze a na Ugochi tubelu out. Mana ọ bụrụ na ị na-achọ dibịa ga-achụrụ aja mbunye elu, aja abụna aja gbarụ gị afa miri emi, then I will help you. Ịchụ aja, maka agwa m ndị mmadụ na ịchụ aja karịrị ọgwụ, maka na ọgwụ na-ebu ebu, and ọgwụ bụsịa ọchọwa nne, ọkpara aka ịkpawa nne, and ọ ga-eme gị step on toes, and whatever you sow is what you will reap. Go Galatians 6:7. Mana ọ bụrụ aja ka ị na-achụ na onye ma mmụọ ị kwesịrị ịchụrụ aja, ịchụọrọ ya aja ka eje deliver. Na-achụ aja, ị chọrọ ka mmadụ na-emere ọgụ, chụba aja. Ị chọrọ ka onye chụgụ ụgwọ kwụọ ụgwọ, chụba aja. Ị chọrọ ka okenye ọbụla a na-ara gị, chụba aja. Ụmụ mmụọ niile ahụ ị na-achụrụ aja ga-enyesị na onye abụ onye nke anyị na oke ya ma efu, maka na o letara anyị, maka na onye kene so na ekene ya. Nwanne, chụba aja mbunye elu ka ị ghara ịremain stagnant. Remain stagnant, creation does not support stagnation. Instead of you to remain stagnant, you will be suppressed by forces of nature. Truth. But the homogeneous species, the laws of nature and earthly governance. That day na stagnation is the worst thing it can happen to any man or human spirits. So forbid stagnation. Na-achụ aja mbunye elu, ị na-achụ aja ka a na-ebuli gị elu, na-ebuli gị elu from ike wee banye n'ike, from class to class. I'm a living witness. Ndị niile ma m last year na ndị ma this year ga-ama na bụrụ ofu.
mgbe m batara n'ọdịnala ọ dịrọ ka izi but I remain steadfast na-achụ aja ka m chụba aja anyị debe ude ọrụ ọbụla anyị na-alụ mgbe anyị believe na ịchụ aja ị na-achụ aja na-etize mgbudi ọbụla chụba aja mbuli elu ị na-arụ ọrụ ịbụ onye ọrụ oyibo ịbụ onye na-azụ ahịa ịbụ onye na-eme biznes ọbụla ka akwụọ ụgwọ chụba aja mgbe ụfọdụ ọrụ na-akwụghị ụgwọ biznes na-agara gị instead of ịda achụ aja mbuli elu i were ego je na-eme ihe nwere isi na-eturu pati na-eme house warming mana idofu ụmụ mmụọ tiri aka fụ na ya bụ ihe ahụ ọma mere gị ịfụrụ na ị na-eri ego nwe na the right place echefukwana na ị na-eme ihe ọbụla ị na-eme ego batara gị echefukwana ụmụ mmụọ na-agbara gị mbọ ewetara gị ihe ọma ka obem ebe a ọ bụrụ na ị chọrọ ịchụ aja mbuli elu na ọnọdụ ọbụla ị nọ kịta na-ewutezi gị you must get angry with condition ị nọ now. Don't fold your arms sị na ịgba na mbọ na ị nwere ike na nke fọdụ ịfọtụ chukwu nke fọdụ n'aka gị ịma ọ na ike na-agwụchi mmadụ mgbe ike gwụrụ onye a ịmara ihe ị ga-ebu ụzọ mewu agbara nkịtị onye kwechi ya ekwe isi chi gị na ịkweta gị na nke gị ekpome na nke gị agwụna nke gị agwụ mana ọ bụrụ na eche challenge the entities of powers try ya aja na-ekwu aja mbuli elu bido taa chụba aja mbuli elu they will uplift you okwu ka m kwubiri abụrụ m pastọ mana ana m achịkọwala gị bụ na ike ịbụrụ onye a kpọrọ ọrụ ọnwa ajụjụ ị nwere na ihe a m kọwara taa maọbụ ihe na-agbagwoju gị anya n'ọdịnala Igbo send arụ meseji aga m enyere gị aka ihe ọ bụla ị chọrọ ịgba gbasara aja mbuli elu mana echefukwana na ị ga na-achụ aja mbuli elu na ọ bụrụ na ọnọdụ ị nọ na abụrụ ọnọdụ na-atọzi gị ụtọ ana ọ bụrụ ebe ị kwesịrị ịnọ ka ị nọ echefukwara na ị ga na-achụ aja mbuli elu ka level wee chenji ya ịgbakwa nkịtị chi ga-agba nkịtị ọnya ka o ji chere akwụkwọ ọma 277 yọọ ị ga-ayọta chọọ ị ga-achọta kụọ aka a ga-emeghere gị. If you are comfortable with the ugly situation you are finding yourself today, you will suffer there and die. But if you say this condition must stop today, put a stop to it, work towards it, do sacrifice ihe kwesịrị ime, jụọ aja mbuli elu ka ebunie gị elu maka na adịghị ka ibe nwanne na ọ na-agụ akwa ị na obodo Igbo 10-15 years nwere ihe nọtapụta ị na obodo Igbo 10 years mana onwe ndị nọ men market Ọnịcha mana ha alụgodu place be nna kere ihe nọchapụta ị na-azụ ha nwere ihe zụtapụta ndị gị na ha gbara bọyị arụcha n'ụlọ nwụrụ nke pụta ịgba nkịtị. You must get angry with condition you are now that is not giving you happiness for things to change. Ịghọtara ya ọnọdụ ọbụla ị nọ na ya mana you are not angry with bad condition ifuru onwe gị you too accepted it it's okay, it will be okay for you. Like so now one do but you must ask. Fine, you seek, you get. Mana ọ na if you don't latent na dị okay eme na agba nkịtị chụba aja mbuli elu ka ebunie gị elu adịghị ka ibe na ọ na-agwa akwa. Send arụ message na 08057837672. Eze na Ugochi tubelu bụ afa m ya gazie ọfọ.